Assalamu alaikum everyone, welcome back to new channel with Shafin Ahmed, and আজকে আমি আপনাদের যে লেসনটা কথা যাচ্ছে এটা হলো আমি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট কারেক্ট ইওর প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। এখন আমি সেকেন্ড ভিডিওটা করতে যাচ্ছি। এটা একটা টপিকের উপরে কথা বলবো, আপনার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কীভাবে একটা টপিককে নিয়ে আলোচনা করতে হয় এবং প্রপারলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হয়। আই হোপ দিস ওয়ান অফ মাই নেফিউস ইজ হেয়ার, আমার ভাগ না, হি ক্যান হেল্প ইউ অ্যাবাউট ইট, স্পেশালি দ্য ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আপনারা একটু ক্লিয়ার হতে পারবেন। এবং আমার যে বইটা আছে, দুইটা বই একটা সিডি, ইটস জাস্ট রাইট হিয়ার। এই দুইটা বই একটা সিডি, যারা অনলাইনে অর্ডার করেছেন তাদের জন্য এটা একটা গিফট লেসন বলতে পারেন। আমি বলেছিলাম যে বইটা পড়াবো, এখনও পড়াচ্ছি, আরও এক বছর হয়তো পড়াতে হবে। তো দুইটা বই একটা সিডি এখনই অর্ডার করে ফেলেন স্পোকেনের জন্য 01972570870। তাহলে ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। Good afternoon or good morning. But hello, today I will be answering questions About the topic, I'm going to ask about you. a topic. Just a second, I'm going to ask you the topic. So সবাই বড় বইটার পেজ নাম্বার 39-এ যান। 39-এ গেলে আপনি একটা টপিক পাবেন। যেহেতু সে বাচ্চা মানুষ, তাকে আমি বাচ্চাদের রিলেটেড একটা টপিকে কিছু কোয়েশ্চেন্স করবো, আপনার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টও শিখতে পারবেন। এবং এই টপিকটা যদি আপনার আজ পরীক্ষায় আসে অথবা যে কোনো ডেইলি লাইফে যদি স্পিকিংয়ে কথা বলতে চান, আপনাকে অনেক হেল্প করবে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। So children's toys, I'm going to ask you some questions about children's toys. Are you ready? First questions. 64 number topic ta khula. What kind of toys do you support for the children? I mean, your parents support for the children. My parents support remote control cars and remote control microtron bikes that we can actually ride, and you know those microtron car and a bike and just a little normal bike, and that's just you can ride like wishing like that. These types of toys, right? My next question is, name some toys which the children should not play with. Children should not play with. They should not play with, like, you know, controllers and Xbox and Nintendo. Well, really. And they should not play with electricity. Electricity toys. Yes. Are there electricity toys in England? Well, we are not clear. My audience, can you tell me what type of toy is that? Like, you know, those little robots. You have the remote control, but you don't actually have it, and then you have to press the button, then it kind of zings up. That's why you have to be careful of those toys. That's why your mom and dad says can't buy it, because your mom and dad doesn't want you to get tased. Okay, and any more toys they should not play with? I think that's all I Okay, have. first one, what does it say, the first one? The first one was, Xbox. What type of toy is that? And it's a toy where you have the controller and you play like inside the television. This is bad for the children? Well, obviously it's not that much, but it's bad for like under 7. Under 7. No, right, that's a very good answer, right? We are getting good answer. Thank you. I think as a student, the cue card kintu eta kintu help korte pare apnake as porikha. Next question start. I have the last question for you. What are the disadvantages of those toys, please? What does mean disadvantages? That means the negative sides. Harmful. Is that harmful? The harmful. Of course. The harmful things are the dolls that when you have the night, they come a little creepy and scary, and they can harm you. And sometimes they might have sharp edges that also can harm you. Can you say it in plain So English? you guys know, like, you know, a toy, imaginary toy, which is a car, and in the side it has this a little sharp edge, and when you touch it, it like makes you hurt and you get a cut here. Just obviously like a paper cut. That's a very this is a very hard topic, difficult topic for the children to talk about it, and some of my students. It's fine. Children's toys. We don't have good ideas about children's toys, right? So I think because of you, we got a proper idea how to talk about this topic and what is the correct answer. So would you like to tell my subscriber to subscribe my channel and like and share?
Well, I want to tell you something before I say if you want to subscribe. And please take Look care at the camera. Please take care of your toys and do not break them. If you break them, it will be a waste of money. That's why, okay, now I'm going to tell you to subscribe. Please subscribe this video and please like, share and comment, subscribe. Thank you very much. আর এখনই বইটা অর্ডার করুন ফ্রেন্ড 09725708770 আশা করি আমার পার্ট 2টা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট পার্ট 2 এই লেসনটা ভালো লাগলো অ্যান্ড ওয়েট ফর পার্ট 3 আসসালামু আলাইকুম